My dear students of BBA Honors Second Year, Assalamu Alaikum. Hope all of you are well by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Due to this corona pandemic, our academic institutions are closed for a long time. But with the help of virtual presentations, we're able to communicate with each other. Again, I want to give my special thanks to the Noakhali Government College administration for this great initiative. Welcome all of you in this session. Here I am, Nur Afsana Islam, lecturer, Noakhali Government College, Noakhali. Here I am going to discuss types of communication, chapter 2. In this chapter, I have arranged some questions which is helped you to understand the basic fundamental things of this chapter. Like 1a, what do you mean by mass communication? 2, discuss the different types of mass communication, difference between formal and informal communication. Next one is what are the preconditions for successful mass communication or essential elements of mass communication. 4a, define downward communication. B, write down the difference between upward and downward communication. Hope all of you are being with me in this whole session. Now, mass communication. Mass communication is concerned with transmitting information, thoughts, opinion, and entertainments to a large number of audience of different characteristics. Here, the process of mass communication can be displayed by this flowchart. Like sender communicates by using mass media like newspaper, television, telemedia or social media to the receiver or general or mass people or the group of people. So we can define the mass communication, the process of delivering information, ideas and attitude to a large number of audience and in group of or with the group of people. In other words, the mass communication can be defined the process of imparting and exchanging information through mass media to a large segment of the population. Mass communication can be different from other types of communication like as interpersonal communication and organizational communication because it focuses on the particular resources transmitting information to numerous receivers. So আমরা যদি এখন বিষয়টা একটু বাংলায় বোধগম্য করতে যাই, mass communication হলো একটি large number of audience বা group of people এর সাথে communicate করা, ideas, opinion share করা এবং most importantly by using the mass media like televisions, newspapers and other digital or electronic media. Next one, types of mass communication. First one is print media, newspapers, billboards, leaflets, magazines and books. Newspaper most widely and commonly used as a print medium. Government, private companies and different institutions publish various types of information in the newspapers for mass people. Billboards. Billboards are boards that are hanging on cities' most important places containing a fixed message. We find different types of eye-catching billboards here and there that are what attract the attention of mass people. Leaflets. Leaflets are printed papers distributed on hands of the people in a large gathering. It is a cheaper means of mass communication. Books.
Books are important print medium for mass communication that has been widely used from the ancient time. Different books are published on different matters to sell them to the readers all over the world. So, print মিডিয়াতে খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নিউজপেপার, বিলবোর্ড, লিফলেটস, ম্যাগাজিন অ্যান্ড বুকস, যেগুলো আমরা প্রিন্টেড আকারে জনগণের কাছে বা মাস পিপলের কাছে তথ্য আদান প্রদান করার খুব সহজ একটা মাধ্যম। নেক্সট ওয়ান ইজ ইলেকট্রনিক মিডিয়া। Electronic media are the most useful and rapid media of mass communication. Electronic media are the most useful and rapid media of mass communication, like television, radio, internet, and email. Television is one of the most powerful and influencing electronic media of mass communication. Advertising, newspaper, briefings, different programs, and entertainment functions are telecast through television. Radio. Radio is a popular electronic medium of mass communication. Information are sent to the audience staying far away or remote area by using radio, and government uses this medium as a cheaper medium of passing information. It is a greater access to the mass people. Internet. Internet is the latest and most amazing development that has changed the life of regarding communication. It can be used for sending email, advertisement, teleconferencing, telephoning, and so on. Email. Email is one of the most widely used and most popular methods of modern communication system. Sender can easily send a message to a large number of people within a few seconds by using email. So, electronic media main elements or components গুলো হচ্ছে টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট আর ইমেল। টেলিভিশনের মাধ্যমে খুব সহজেই দূরবর্তী এবং কাছের দুটির যে কোনো সংবাদ খুব সহজেই আমরা টেলিকাস্ট করতে পারি এবং খুব কাছাকাছি ম্যাস পিপলের যাওয়া সম্ভব টেলিভিশনের মাধ্যমে। রেডিও, যেখানে আমাদের খুব দূরবর্তী রিমোট এরিয়া, যেখানে আমাদের আসলে আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো পৌঁছানো সম্ভব নয়, কিন্তু সেখানে রেডিওটা খুব সহজেই এখানে একটা চিপেস্ট রেটে কমিউনিকেশনের ইউজ করে এই বিষয়টা এখানে আদান প্রদান করা যাচ্ছে। ইন্টারনেটের কথা তো আমরা সবাই জানি, আমরা মোটামুটি এখন সবাই ইন্টারনেট ইউজার। ডিজিটাল বাংলাদেশের কল্যাণে এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই যোগাযোগ করতে পারছি এবং ম্যাস পিপলের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারছি। ইমেল, ইমেলের মাধ্যমে খুব সহজেই আমরা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খুব সহজেই তথ্য আদান প্রদান করতে পারছি। The third one is traditional media. Traditional media are speech, cultural programs. Speech is widely used by different persons to send information or motivate mass people towards particular issues. Cultural programs. Different cultural programs are arranged traditionally to send messages to mass people, like drama, folk song, theatre, are arranged or used to send specific message to large or mass audience. যে আমরা যদি আমাদের ঐতিহ্যগত মাধ্যমগুলো দেখি, সেটা হচ্ছে স্পিচ বা কোনো বক্তা যখন কোনো বক্তব্যের আয়োজন করে, সেখানে স্বাভাবিকভাবে এখানে অনেক ধরনের লোকের সমাগম ঘটে এবং খুব সহজেই একটা মেসেজ বা ইনফরমেশন বা তথ্য এখানে আদান প্রদান করা সহজ হয়। দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ কালচারাল প্রোগ্রামস। একটা কালচারাল প্রোগ্রামস আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার দ্বারক। সেই কৃষ্টি ও সভ্যতার মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই আমাদের যে ঐতিহ্যগত বিষয়গুলো, যে কোনো একটা তথ্য, সেই ঐতিহ্যগত বিষয়গুলো ব্যবহার করে আমরা যে কোনো ধরনের ইনফরমেশন ম্যাস পিপলের কাছে বা গ্রুপ অফ পিপলের কাছে খুব সহজেই সেটা আদান প্রদান করা সম্ভব। সো দিস আর দ্য টাইপস অফ ম্যাস কমিউনিকেশন, যেগুলো আমাদের বিভিন্ন ধরনের তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিমাণে সাহায্য করে থাকে এবং ম্যাস মিডিয়া দ্বারা ইউজ করে খুব সহজেই এই গ্রুপ অফ পিপলটাকে অ্যাট্রাক্ট করা বা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা এখানে সম্ভব। Next one is difference between formal and informal communication. Formal communication strictly follows the official rules and regulations.
On the other hand, informal communication doesn't follow any set rules and regulations. Formal communication is essential to communicate organizational goals and policies. Informal communication is friendly in nature. Third one is informal communication, official secrecy can be fully maintained. In informal communication, official secrecy can be fully maintained. On the other hand, next, informal communication, no secrecy can be maintained. Fourth one is no scope of creating and spreading rumor. In informal communication, frequently creates and spreads the rumor easily. There are some examples of formal communications by which organizational policies and procedures can be transmitted to the higher level to the lower levels of the organizations. And the examples of informal communication is our interpersonal relationships or group of discussion, as we make it any time, anywhere, any place. So the common differences of formal communication and informal communication. First one is formal communication strictly follows the official rules and regulation. Informal communication doesn't follow any types of rules and regulation, and organizational goals and policies and procedures can be transmitted or convey the message to the subordinate by formal communication. On the other hand, informal communication is only friendly in nature, as it is promote the interpersonal relationship, and the scope of informal communication, the scope of creative humor is less, but in informal communication frequently creates rumor. সো আমরা যদি বিষয়টা আরেকটু বুঝতে চাই যে ফর্মাল কমিউনিকেশন যেটা আমার অফিসিয়ালি রুলস রেগুলেশন মেনটেন করবে, ইনফর্মাল কমিউনিকেশন কোনো অফিসিয়াল রুলস রেগুলেশন মেনটেন করবে না, এবং ফর্মাল কমিউনিকেশনে যেহেতু অফিসিয়াল রুলস রেগুলেশন মেনটেন করা হয় এখানে গোপনীয়তাটা খুব সহজেই রক্ষা করা যায়, কিন্তু ইনফর্মাল কমিউনিকেশন যেহেতু আমাদের সামাজিক যোগাযোগ বা আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগের একটা সহজ মাধ্যম, আমরা খুব সহজে এটাতে গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারি না, এবং ফর্মাল কমিউনিকেশনে অফিসিয়াল অর্গানাইজেশনাল গোলস এবং পলিসিসগুলো আমার সাবঅর্ডিনেটদের সাথে আদান প্রদান করা হয়। কিন্তু ইনফর্মাল কমিউনিকেশন ফ্রেন্ডলি ইন নেচার, এনি টপিকস, এনি সাবজেক্ট ম্যাটার এখানে থাকতে পারে না। শুধু যে বিষয়গুলো আমার অফিসিয়াল সেট রুলস হতে হবে এরকম কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম এখানে নেই। So these are the basic differences between formal communication and informal communication. Next one is the preconditions for successful mass communications. There are some preconditions for successful mass communications by which a message is widely circulated among the person who are far away from the source. These preconditions make the mass communication successful, and with the absence of these preconditions or the essential elements, mass communications doesn't work out fully. First one is use of symbol. In mass communication, various codes, signs, and symbols are used to make communication effective, and the use of such symbols make the message simple, concise, and meaningful. Next one is thinking. The communicator must truly think about the using words, timing, and the manner of communication. I repeat this portion. The communicator must truly think about the using of words, timing, and manner of communication to make communication attractive and acceptable. Appropriate medium. The communication becomes faithful when or fruitful by using appropriate media, because lack of proper media may create confusion and misunderstanding. Consistency. There must be consistency between actions and behavior of the message which sent by the communicator.
Without consistency, mass communication may be failed. Next one is understanding. The communicator must have the clear understanding of the message to which to be passed to the mass or conveyed. That means the communicator himself have the clear understanding of the message which he wants to communicate with other person or with the group of people. So above these are the preconditions of mass communication. These preconditions makes communication more effective, sound and successful. Though these preconditions may vary from situation to situation. So to summarize these preconditions, we can say that the use of symbol, thinking, appropriate media, consistency and proper understanding of the message makes mass communication more successful and effective. So আমরা যদি বিষয়টা একটু আরেকটু ভালোভাবে বুঝতে চাই যে এখানে সিম্বলটা কি ধরনের সিম্বল, অর্থাৎ আমি যা ইউজ করতে যাচ্ছি, যা কমিউনিকেট করতে যাচ্ছি সেটা যদি প্রপার সিম্বল এবং প্রপার মিডিয়া ইউজ করে সেটা লার্জ অডিয়েন্সের সাথে শেয়ার করা হয় তাহলে তারা খুব সহজে বিষয়টা বুঝতে পারবে এবং বিষয়টার মধ্যে অবশ্যই একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। আদারওয়াইজ মাস কমিউনিকেশন কখনোই সাকসেসফুল হবে না বা এটা ফলপ্রসূ হবে না। এটি কার্যকর মাস কমিউনিকেশনের জন্য অবশ্যই প্রিকন্ডিশন বা পূর্বশর্ত হচ্ছে আমাকে এখানে প্রপার মিডিয়া ইউজ করতে হবে এবং একটা ক্লিয়ার নোশন থাকতে হবে, ক্লিয়ার ভিউ থাকতে হবে আমি কি তাদের সাথে কমিউনিকেট করতে চাচ্ছি সেই বিষয়টা সম্পর্কে অবশ্যই আমার একটা ক্লিয়ার আইডিয়া এখানে থাকতে হবে। আদারওয়াইজ মাস কমিউনিকেশন কখনোই এখানে সাকসেসফুল হবে না। Now, downward communication. Basically, downward communication is that communication is which information flows from superior to subordinates. I repeat this portion, information flows from superior to subordinates. Here, information flows from superior to subordinates. This is the key word of this question. Information flows from superior to subordinates. According to Ricky W. Griffin, downward communication occurs when information flows down the hierarchy from superior to subordinates. Down the hierarchy from superior to subordinates. In downward communication, communication is the flow of information and message from a higher level inside an organization to lower level. This is the main point of these topics. Information flow from higher level to lower level. The examples of downward communication include explaining an organizational mission and strategy or explaining the organizational visions to the lower level. Effective downward communication gives employees a clear understanding of the message they have received. So there are some benefits of downward communication like better coordination, improved individual performance through the development of intelligent participations, and improved morality, improved industrial relationships. So these are the basic benefits of downward communication. Repeat this portion. Better coordination, পারস্পরিক মাঝে খুব ভালো একটা বোঝাপড়ার সৃষ্টি করে, improved individual performance এবং তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, improved morality তাদের মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করে, and last one is improved industrial relationships যার ফলে তাদের কাছ থেকে খুব সহজেই স্পন্টেনিয়াসলি খুব সহজে তাদের কর্মদক্ষতাটা সাথে তারা প্রতিষ্ঠানের যে কোনো কাজ তাদের প্রতিষ্ঠানের মিশন ভিশন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করতে সাহায্য করে। So in conclusion, we can say that downward communication occurs when messages flow from upper level to lower levels by following the organizational hierarchy. Upper level to lower levels by following the organizational hierarchy. Upper level থেকে lower level এ যাবে এবং must follow the organizational hierarchy এবং organizational যে স্তরটা আছে স্তরটাও এখানে খুব সুন্দরভাবে strictly follow করতে হবে। Next, difference between
downward communication and upward communication. There are some basic difference between downward communication and upward communication, though these are the most common form of communications, but some differences can place between them. In both information flows vertically with the organization. However, there are some differences between them, like as in downward communication, information flows from superior to subordinates. On the other hand, in upward communication, information flows from subordinate to superiors. Subordinate to superiors. The next one is, it is directive in nature. On the other hand, upward communication is non-directive in nature. Third one is, it is exist and autocratic situation. Next, it prevails in democratic situation. Fourth one is, the purpose is to communicate organizational goals and policies. And the purpose is to convey requests and suggestions of the subordinates. So, in downward communication, there is no scope or possibility of distortion of message in downward communication. In upward communication, subordinates may intentionally distort information. The examples of downward communication are reports, direct letters, or proposals. Or on the other hand, the examples of upward communications are official circulars or notice. So, we can summarize these topics. In downward communication, information flows from subordinate to superiors to subordinate, or in upward communication, information flows subordinate to superior. Or next one is, it is directive in nature, it is non-directive in nature. And the purpose of communication is to communicate the organizational goals and policies. On the other hand, the main purpose of upward communication is to convey the requests and suggestions of the subordinates. Request and suggestions of the subordinates. So আমরা যদি বিষয়টা আরেকটু বুঝতে চাই, যে ডাউনওয়ার্ড কমিউনিকেশন হচ্ছে যেটা সুপিরিয়র থেকে সাবঅর্ডিনেটের কাছে যাবে, অর্থাৎ ফ্রম এ হায়ার লেভেল টু লোয়ার লেভেল। আর আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন হচ্ছে লোয়ার লেভেল থেকে সেটা আমার ইনফরমেশন, তথ্য, রিকোয়েস্ট, সাজেশন আপার লেভেলের কাছে পৌঁছে দেবে। যেহেতু ডাউনওয়ার্ড কমিউনিকেশন আমার সুপিরিয়র থেকে সাবঅর্ডিনেট যাচ্ছে, সো ইট ইজ ডিরেক্টিভ ইন নেচার। অ্যান্ড অন দি আদার হ্যান্ড আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন সাবঅর্ডিনেটেড সাজেশন এবং হচ্ছে রিকোয়েস্টগুলো আমার আপার লেভেলে যাচ্ছে, সো ইট ইজ নন ডিরেক্টিভ ইন নেচার। Third one is, it is exist in autocratic situation. On the other hand, upward communication is democratic in situation. Democratic situation, or it is process reveals the democratic process, because এখানে তারা পরস্পরের মতামতের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, সো এটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটাকে ত্বরান্বিত করে। আর আমার ডাউনওয়ার্ড কমিউনিকেশনের শুধুমাত্র পারপোজ হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল communicate organizational goals and policies. On the other hand, the purpose is to convey request and suggestion to the subordinates. ঊর্ধ্বতনের কাছে আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন শুধুমাত্র রিকোয়েস্ট, সাজেশনগুলো তার তুলে ধরবে, একটা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কি ধরনের তার মতামত থাকতে পারে সেই বিষয়গুলো সেইখানে আপার লেভেলের কাছে তুলে ধরবে, সেটাই হচ্ছে আমার আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন। So these are the basic difference between them. So this is the end of my today's lecture. Hope all of you get the actual meaning of this lecture and understand the basic elements of these questions, which may help to you to answer the questions in the exam. And thanks to all for being with me. Assalamu alaikum.